And there are also privacy concerns because you're using all your phone book on Truecaller. At Airtel, we have built this at the network level intelligence itself. As we said, artificial intelligence meets network intelligence. So at network level itself, without dipping into any customer data, only by understanding the trends and analyzing these 250 parameters, we've been able to put a caller as spam caller. And it is applicable for all customers without any app, without any charges. Only for Airtel customers. Only for Airtel customers. Sandeep? உண்மையாக ஒரு நல்ல விஷயம், வாழ்த்துக்கள். முதல்ல ஏர்டெல் கஸ்டமராகவும் சரி ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மற்ற தமிழ்நாட்டில் மற்ற பீப்புளில் இது எப்படி இது பண்ண போகிறீங்க? இப்போ நமக்கு இங்கே சொல்லிடுறீங்க, மற்ற ஏர்டெல் உங்களுடைய சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் அந்த சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குல்ல, அங்கேருந்து எந்த மாதிரி சொல்ல போகிறீங்க? இன்னுமே அவங்க கஸ்டமருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்கவங்களுக்கே கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. சார், இப்போது நம்ம 12 days ஆயிடுச்சு லான்ச் பண்ணி இந்தியாவில் ஃபுல்லாகவே. இப்போது நம்ம இந்த விஷயம் இங்கே பண்ணுறது, இந்த ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கான விஷயமே இதுக்காக தான். நாளைக்கு நம்ம நீங்கள் டெஃபினெட்லி இது மீடியாவில் போடுவாங்க, நியூஸ் வந்துடும். ஆட் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண ஆட் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இது இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னால் கஸ்டமர் கேரில் சொல்லணும் அப்படின்னாலும் ஆப்வியஸ்லி போயிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்ம கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டில் போஸ்டர்ஸ், ரைட்டாக கடைகள் எல்லாமே நம்ம போஸ்டர் பார்த்துருக்கோம். போஸ்டரு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு வால் பெயிண்டிங்கு எல்லா விஷயமும் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நம்ம பண்ணிடுவோம். பிடிஎல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிடுவோம். எல்லா மக்கள்கிட்ட இதை ரீச் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். ஏன்னா இவங்களும் வந்து நம்ம கால் பண்ணும்போது திடீர்னு அந்த இது மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது. இப்போ வந்து யூஸ்வலாக வர அந்த கால் மாதிரி நினச்சிடாம இவங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து அந்த மக்களுக்கு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் நம்ம ஆப் மூலமாகவும் நம்ம இப்போ டிவியில் ஏர்டெல் டிடிஹெச் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் இதுதான் வருது, ரைட்டா? டிவி ஆட் ஓடுது. ஸோ கம்ப்ளீட் அவேர்னஸ் நம்ம பண்ணிடுவோம். Thank you for the inputs. So, I want to ask you about the pesky calls from the Airtel itself. Just while sitting here, I got a couple of calls from Airtel asking me to recharge. I have an app, I have notifications and everything, SMS. But why do you still want to call a customer repeatedly for a recharge or even for other matters? Do we see an end in sight for this pesky calls? See, there are two kinds of calls that we have. One is registered telemarketer calls, which is largely done to take care of the business, because there are a lot of customers who forget to recharge, and this is a feedback which has come to us, especially from the NRI customers who do not use their phone regularly or whose parents do not use their phone regularly, and after a few days the incoming stops, and for them they keep telling us that you should keep reminding us so that we can recharge in time, and that is the reason why we do all these reminder calls. But though, even but having said that, since you passed this feedback, let me understand how many calls are having. We have a strict policy that we will not disturb customers more than twice in a week. Having said that, since you've given us the feedback, we will monitor this, how many pesky calls are happening from us, and we will reduce it to a tolerable level. Thank you. So, and also I would appreciate if you start an event on time, you should also respect other people's time. Thank you. Noted. Airtel spam call சொல்லதான் செய்றீங்க, ஆனா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸ்டாப் பண்ணுறது இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணுறதுல மேடம் வரும்போது கஸ்டமரே பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பார்க்கும்போது தெரியும், இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸ்ல சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்ல இருக்கும், கால் வரும்போதும் இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸ் வரும்போது இருக்கும். தென் இட் லீவ்ஸ் டு கஸ்டமருக்கு தான் டிசைட் பண்ண மாதிரி. Customer on the phone can actually block the number. ஸ்கேம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இது. சப்போஸ் தெரியாம அட்டெண்ட் பண்ணி ஸ்கேம் நடந்ததுன்னா இட்ஸ் யூஸ்லெஸ். ஸோ இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் அது. ஃபியூச்சரில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், பட் இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் நம்ம வந்துட்டு இன்டிமேஷன் கொடுக்கறதா பண்ண முடியும், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் கேன் டிசைட் அது கால் எடுக்கணுமா. Just to add why we are not blocking the call. Yeah, there is 3% false positive. So 3% of the B2B calls like Swiggy or Zomato, which are not their number, we will start blocking them also, and this will lead to customer issues. And that's why we decided in the first step we will not block. Can we block? The answer is yes. We have the capability to block it. What we've decided as the first step, till the time we get to 100% kind of intelligence on identifying a spam call, we will not get to blocking. Customer in the phone itself has the capability to block any call. So if they decide that this is a spam call, they can always block.
we will identify it for you. Sir, your customer சார் is நெக்ஸ்ட் telling- என்னன்னா your இப்போ customer நிறைய is telling- கிராமத்தில் வந்து நிறைய ஆப்பில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சார். மக்கள் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருப்பாங்க, வயசானவங்க இருப்பாங்க. ஃபோன் எடுத்து என்னென்னு தெரியாமல் பேசிட்டு அப்படிங்களா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஸ்பேம் இருப்பாங்க, நிறைய கேஷ் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இதனால கொஞ்சம் கிராமத்தில் இருக்கணும் அவங்க எப்படி நீங்கள் சொல்ல இருக்கீங்க? ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ரீச் பண்ண எப்படி போறீங்க? யூஸ் பண்ண போகிறீங்க? ஓகே ஸோ நம்மளோட அதான் நான் சொன்னது, நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு விசிபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருவோம். ஆட் தமிழ் லாங்குவேஜில் நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ டிவியில் பார்த்தோன்னா எல்லா சேனலும் நம்ம ஆட் போயிட்டு இருக்கு, தமிழ் லாங்குவேஜில் தான் போடுறோம். ரைட்டா? தமிழ் பாஸ்டர்ஸ், தமிழ் விசிபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கிரியேட் பண்ணுறோம். நம்ம ஊரில் போகும்போது எந்த சின்ன சின்ன கடைக்கு மளிகை சாணம் வாங்க போகும்போது அந்த கடையில் நம்மளோட பாஸ்டர் போடுறோம், நோ ஸ்பேம் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்லேயே போடுறோம். ரைட்டா? இது ரெண்டும் நம்ம பண்ணுறோம். லோக்கல் லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ் எஸ்எம்எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எல்லா கஸ்டமருக்கும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறோம். சரி எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் வந்திருக்காங்க, இது யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எம்எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதே ஒரு வெஹிக்கிள் மூலமா போய் பண்ற மாதிரி பண்ணலாம்ல. அப்ப நிறைய நம்மகிட்ட ஸோ நம்ம அதுவும் வில் மேக் எ நாட் எ பாயிண்ட். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வெஹிக்கிள் மூலமாக நிறைய ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கம்ப்ளீட் பிராண்டிங்கும் மாறிடும் சார். இப்போ நம்ம 5G+ன்னு போடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம ஷெல்ஃப் ஸ்டிக்கர்ல இருந்து வெஹிக்கிள் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ரூரல் ஏரியாவில் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். How is AI effective in finding out spam? See, we have seen overall with this itself close to 97% accuracy. And all of these operations of having 1 trillion data points getting analyzed is happening in 2 milliseconds. That is the effectiveness of AI which is helping us solve this critical customer problem today. Hello, sir. And since 1 year we've been trying, and there is a self-learning module, we could have launched it 6 months back also. But then the accuracy was not high, and we kept working on it. This team of 50 members, which is a CFT between network, engineering and product, kept working on it till then we got 97% accuracy. And then we decided that now we are largely there and we should release this. Hello sir. Thank 15 years I'm Airtel customer. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ரிப்போர்ட்டராக என்னோட கொஷின்ஸ் என்னென்னா, ஏர்டெலை பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் வந்து டே பை டே இப்போ வந்து நார்மல் ரீசார்ஜ் வந்து இன்கமிங் கால் அந்த இதுக்கு நம்ம 15 rupees ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து 200 வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இது பே பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஏர்டெலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பிக்கை தன்மை வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக தான் ரொம்ப நிறைய வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ சார்ஜ் இல்லைங்கிறீங்க, ஃபியூச்சரில் இது எந்த அளவுக்கு பாசிபிளாக இருக்கும் ஒரு விஷயம். கஸ்டமர் கேரை வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரீச் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வந்து ரைஸ் ஆகுனா, ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன சார்? ஸோ இதே பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ இருக்கிற நம்ம லான்ச் பண்ண சர்வீசஸ் டெஃபினெட்லி ஃப்ரீ. நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் 1-to-1 நமக்கு அப்ளிகபிள். 1-to-1 டெஃபினெட்லி ரீச்சபிள் தான், எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆல் ஏர்டெல் கஸ்டமர் கேன் ரீச் அவுட் டு கஸ்டமர் கேர் 1-to-1. ஹலோ சார், ஏஐ பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ ஏஐ வந்து ஒரு டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி அப்படி இருக்கும்போது ஏஐ வச்சு பண்ணலான்ற கான்செப்ட் எப்படி யோசிச்சிங்க? இதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கு? ஸோ ஏஐ வச்சு அது என்ன ப்ராசஸ் எப்படின்னு கேட்குறேன். ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு தெரியும், இப்போ சார் ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சிட்டாங்க, மல்டிபிள் ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஐஎம்ஐ மாற்றிட்டே இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஐஎம்ஐ, நாளைக்கு ஒரு ஐஎம்ஐ. ரைட்டா? கால் டியூரேஷன் குயிக்காக கட் ஆகுது. இப்போ எஸ்எம்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மெலிஷியஸான லிங்க்ஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் நமக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் ஸ்பேம் வரும் அப்படின்னு. அதுதான் 1 year உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ண பிறகு தான் அது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 100% அக்யூரசி நம்ம சொல்ல முடியாது. 97% 3% அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கேன். இந்த 97% அக்யூரசி 100% உண்டு. நீங்களும் லாஸ்ட் ஒரு 10 days ஏர்டெல் யூஸராக இருந்தால் பார்க்க முடியும், கால் வரும்போது சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம் இருக்கும். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 கோல் 6 கோல் எனக்கே வந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நேற்று முன்னாடி பார்த்தா அந்த காலோட கவுண்ட் கம்மியாயிடுச்சு. ரைட்டா? நிறைய அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நடக்குது, கஸ்டமர் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have stopped it. அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் இன்டென்ஷன். சார் அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏஐ வந்து இப்போ தான் டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ ஏஐ வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாதிரி மெசேஜ் மட்டும் காட்டும். ஸோ இதே ஏஐ வச்சு இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி இந்த காலை வந்து தடுக்க முடியுமா? கால் தடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி எங்ககிட்ட இருக்கு. பட் நான் இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண மாட்டோம். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி 3% நம்ம பாசிட்டிவாக கூட இருக்கலாம். நமக்கு இப்போ ஏன்னா ஸ்போன்றனால தான் நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனே சொல்கிறோம், அதை பிளாக் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். Just to add, sir, what I'll do is, see, we are 97% accuracy. There is 3% which is still as false positive. Our MD and CEO Gopal Vittal has actually written to the other, competitors also. If we can start sharing the B2B data like Swiggy, Zomato numbers,
then we can actually start blocking it at second stage as well. We are not doing it right now because it leads to customer inconvenience. Having said that, there are 50 data scientists which are working 24/7 to make this thing better. And at some point in time, we will get to the stage of blocking it as well. சார் இப்போ நார்மலாக சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும் சரி மால் போனாலும் சரி நம்மளோட நம்பர் கேட்குறது ரொம்ப 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 சர்வசாதாரணமாக இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து கஸ்டமர்ஸ் எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம், இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன சார்? நம்பர் கொடுக்கறது அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது, கஸ்டமரோட விருப்பம் கண்டிப்பாக. நீங்கள் நானே சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது கிளப் மஹேந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் எடுக்கிறது நம்ம தான் வந்துட்டு கொடுக்காம இருக்கணும். தட் இஸ் ஒன்லி ஆப்ஷன். அது அவங்க வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு உள்ளதா பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனைக்கு தான் இந்த சொல்யூஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸா வச்சிருக்கோம். அதான் இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணால, ஸோ இந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஷேர் பண்ணுறதை தவிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கூட ஏர்டெல் வந்து கொடுக்கலாம்ல. யா, ஸோ we can evaluate. I think good point. We will evaluate. Thank you sir. சார் இப்போ வந்து எனக்கு கால் வரும்போது PRO for customer care, that means complaint petition to be received. We have a grievance letter. So ஒரு grievance data centers having any PROs for especially for this complaint nature. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு, அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க அனுப்பலாம். grievance.nospam@airtel.com அப்படின்னு சொல்லி மெயில் ஐடி இருக்கு, அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க மெயில் அனுப்பலாம். எனி கஸ்டமர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னு. சார் எனக்கு கால் வரும்போது நான் பிளாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் போடுறேன் ஒரு தடவையும் அந்த ஸ்பேம் கால் வரும்போது, அது எத்தனை கால் நான் போட்டால் நீங்கள் பர்மனெண்ட்டாக பிளாக் பண்ணுவீங்க ஃபர்தராக யாருக்குமே வராமல் அந்த கால், இல்லாட்டி அது பிளாக் ஆகுமா? இல்லை நான் பண்ணுற அந்த நீங்கள் உங்கள் ஹேண்ட்செட்டில் பண்ணுறது எங்களால் எடுக்க முடியாது. அதுதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மற்ற ஆப்பெல்லாம் பண்ணுறோம், நம்ம அப்படியெல்லாம் பார்க்குறதில்ல. உங்களுக்கு வர கால் இருக்குல்ல, நீங்கள் ஒரு கால் வரும்போது ஸ்பேம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி எங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நாங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரியெல்லாம் கால்ஸ் வந்தேன்னா இது ஸ்பேம், இந்த மாதிரியெல்லாம் எஸ்எம்எஸ் வந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேம் வருது. அது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்னு சொல்லி வரும். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணோன்னா உங்கள் ஹேண்ட்செட்டில் பிளாக் பண்ணலாம், அது ரொம்ப ஈஸியாக பிளாக் பண்ணலாம், கால் எடுக்காமலே பிளாக் பண்ணலாம். So there are 4 stages to this. One is we analyze. So there are close to 1 trillion data points we analyze it. Second is identifying a spammer versus a non-spammer call. So we are able to identify and spam, suspected spam. Third is tagging it in the system and displaying it to the customer. Fourth stage is blocking, where we'll get to at some point in time. Right now we are not there. சார் எவ்ரிடே வந்து ஒரு இந்தியாவில் 3 கம்பெனி தான் ரொம்ப ஸ்பேம் கால் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நியூவாக அப்பாயிண்டட் பண்ண அந்த கேண்டிடேட்ஸ் மூலமா ஒரு புது நம்பர் வாங்கிட்டு கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? So more than 3 companies are. It's a self-learning tool, and we said that there are 50 data scientists which are working only for this project, and they are monitoring everything. We are seeing that scammers are also leveling up their game. We are also leveling up our game. We are there with our customers, and we will solve it. So this is the playing, they are playing, but you are doing the research work. When will be complete? The peaceful to sit that receive the calls. It's a real-time learning issue, sir. So based on consumer behavior, we flag it as identity. If a customer is only making outgoing calls, being in Chennai, if he's calling someone in Lucknow repeatedly, or he's calling someone in Bihar, so it means it's a spam call. So the AI tool will learn automatically, and then we'll flag it as spam. How long will it take for that? It is happening real time. If today you got a spam call from one number, tomorrow you will not get it from the same number. Yes, we are blocking that one. We are already blocking. We are already flagging it as we are flagging it as suspected spam. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு ஆளு ஒரு 10 பேரை வச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சிம் கார்டு மாத்தி அதுதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சிஸ்டம்ல என்ன ஐடென்டிஃபை பண்றோம், மாத்திர நம்பரை நம்ம வந்து சஸ்பெக்டட் இந்த கேட்டகரியில வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு ஹேண்ட்செட் மட்டும் கிடையாது, ஹேண்ட்செட் மாத்திட்டே இருப்பாங்க, ஐஎம்ஐ மாத்துறோம். இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு நம்பர் புதுசா வர நம்ம வந்து ஃபிளாக் பண்ணிட்டே இருக்கோம். There is a lot of discussion that happened within Airtel when we are launching this of blocking this, but with 3% false positive it will lead to a lot of customer inconvenience. Our MDNC has written a letter, in case we get this B2B data of all the competition, then we can maybe get to a blocking stage as well. But right now we've decided only to democratize this, identify this, tag this, and the power is in the hand of customers to really block it. ஸோ இப்போ யூகேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோ ரோபோ கால்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. தட் கால்ஸ் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி டைவர்ட் டு தட் ஒன் ஐவிஆர் மோட், அந்த யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் சம் டாலர்ஸ் கால், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? நோ ரோபோ கால்ஸ். Robo call will not help you.
So we are right now identifying spam. All the robocalls are also identified. We don't want to charge customers because this was always our responsibility to stand with customers on this spam as a menace. We are late, but having said that, we are with our customers. We took some time to redevelop this algorithm, but now with our customers it will be free. But having said so, in India, globally, we are the only operator to do something free of cost. There was a lot of discussion that happened. That should we charge? But I think solving spam is our responsibility as a network provider, and that's when we decided that we will be a customer-centric company and we'll keep it free. We are the only company in the world which has done an anti-spam free of cost. Sir. Yes, sir. Welcome, sir. Actually, the launch பண்ணிட்டு இந்த விஷயம் is a very good thing. Customer base. இதனால எந்த அளவுக்கு பிசினஸ்க்கு சப்போர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும், எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் நினைக்கிறீங்க? பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஜியோ வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் காம்படிட்டர் வச்சுருக்கீங்க, ரைட்டா? அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை, ரைட்டா? இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் வேணாம்னா ஏர்டெலுக்கு நீங்கள் மாறிதாகணும். அந்த மாதிரி மாறுவதுன்னா எங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும். பட் this is done for a customer centricity. So we've not done it from a business perspective because this is our responsibility as a network. We've done it to stand with customers because one of the things that we see always is that one of my friend also got scammed. When he got a scam call, he was actually alone and the network was not there to help him. So this is one of the things that we said we will stand with our customers and solve this and then let Airtel customers enjoy this because it's our responsibility. And I hope at some point in time our competition also starts believing that it is their responsibility and they also start launching this. Now, all India base, what is your market share in this particular area? See, market share is on the TRI website. We are the leaders by far, that's what I can say. But exact market share points, we will not be able to give it to you. Customer base, we have close to 29.7 million customer base, and that is a TRI published number, and which is nearly half the population. For Tamil Nadu. Sir, Airtel மட்டும் இல்ல எந்த நெட்வொர்க்கா இருந்தாலும் நீங்க குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா 350 250 அந்த மாதிரி ரேட்ல தான் ரீசார்ஜ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கட்டாயத்தை ஏன் உருவாக்குனீங்க சார்? முன்னாடி நாங்க நினைச்ச 10 ரூபாய்க்கு கார்டு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும், இப்ப பண்ண முடியலையே. கிராமத்துல இருக்க மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? கிராமத்துல நோனு இப்ப நான் சமீபத்துல போனேன் சார், நானு உங்க நெட்வொர்க் கிடைக்கவே இல்லை. Airtel நாங்க 50 years work பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் நானு. Thanks a lot for the question. Today we are restricting our questions only around the spam, and at some point in time we will definitely. Sir, Airtel customer sir நானு, எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. நான் Airtel ஓகே இருக்கட்டும், பரவாயில்லை சார். சார் இந்த क्वेश्चन நாங்க வந்து இல்ல சார், இந்த Airtel சார்ஜ் இருக்கும்போது இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Airtel வந்து அதிக சார்ஜ் இருக்கும்போது இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ குறைஞ்ச காம்படிட்டர் நீங்க எவ்வளவு குறைச்சீங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்பதான் உங்ககிட்ட கேட்க முடியும். CEO இருக்கீங்க, மார்க்கெட்டிங் இருக்கீங்க, அவங்க கேட்டது கரெக்ட். கஸ்டமர் நீங்க ரீச் எல்லாமே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாரும் Airtel யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு நீங்க பாராட்டணும் இல்ல? அதனால அவங்க ஆளு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதே ஒரு கட்டாயத்தை நீங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் இப்ப ஜியோ கஸ்டமர் ஒருத்தர் பேசுறது வைரலா போச்சு, எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அவர் சொன்னது அதே விஷயம் தான். 250 கம்பல்சரி பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எங்க கிட்ட கேஷ் இல்ல, நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? உங்க மீட்டிங்ல சொல்லுங்க. Sure sir, feedback taken. Hello sir, இப்போ ஸ்பாம் பத்தி இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ ஸ்பாம் ஓடுறதுக்காக உங்களோட ஜியோ கஸ்டமரா இருந்தா ஏர்டெல் கஸ்டமருக்கா மாறிக்கலாம்னு சொல்றீங்க. பட் நெட்வொர்க் இஷ்யூ பயங்கரமா இருக்கு ஏர்டெல்ல. நியர்லி 20 இயர்ஸ் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணவங்க நாங்களே இப்போ ஜியோ போலாமான்னு தாட் வருது. ஒரு கால் வருதுன்னா எடுத்து தெருவுக்கு போக வேண்டியதா இருக்கு. எங்க சிக்னல் வருதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதா இந்த சூழ்நிலை கூட இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆனதும். இந்த ஒரு ஸ்பாமுக்காக நெட்வொர்க் இல்லாம நாங்க ஏர்டெலுக்கு மாற முடியுமா? தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல கிடைக்கவே இல்ல சார். குறிப்பாக இப்பதான் தூத்துக்குடியில இல்ல சார், இங்க சென்னையிலே டவுன்ல போனா கிடையாது. மவுண்ட் ரோட்ல இருக்க. I will give you my number. Just share the location and we'll get this. We have invested a lot. We have given a lot of complaint also. அடிக்கடி அந்த சிம் கார்டு வேற இதாயிருது. திடீர்னு வந்து சிம் கார்டு நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்ல வரணும், லாஸ்ட் 1 இயர்ல 2500 டவர் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும், ரைட்டா? ஸோ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்ரி டைம் எவ்ரி டே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணுறோம், இங்கே தான் இருக்க போகிறோம். ஐ வில் கிவ் மை நம்பர், ரைட்? ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கே பிரச்சனை இருந்தாலும் we can attend. I'll give my card to you. We getting better every day on the network. Because அந்த ரீசன்னால நிறைய பேர் ஜியோக்கு போறாங்க, இல்ல அதற்காக போறாங்க. So உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் issues we can attend. நம்ம நெட்வொர்க் மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன? தொடர்பே பண்ண
முடியறதில்ல. நீங்கள் அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு காமன் நம்பருக்கு வந்து உடனே வந்து ரிப்ளை பண்ண மாதிரி வைங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் கேருக்கு தொடர்பே பண்ண முடியறது கிடையாது. அதனால தான் அவங்க ஏற்கனவே வந்து இன்னும் ஒன்றே அமைத்து ரெண்டாவது இன்னுமே அமைச்சிட்டே இருக்கிறது அவங்க. அதனால வந்து இன்னைக்கு எவ்வளோ தூரம் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு சாமெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற நீங்கள் இந்த கஸ்டமர் கேர் ஈஸியாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணா நல்லா இருக்கு. உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் இது getting better every day. We have invested ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் அவங்க போன்ல வர கால்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு precious. எல்லா நெட்வொர்க் எதையும் மிஸ் பண்ண முடியாது. மேடம் 100% ஒத்துக்கிறேன். நம்ம செக் பண்ணுவோம் உங்க ஏரியா செப்பரேட்டா பேசுறோம். Just that network is at the heart of everything that we do, and we have invested a lot in the past 1 year. And we will keep investing in Tamil Nadu. It's one of the preferred state where we really want to serve our customers well. So please take my number, give me your network problems, and we will try and solve it to the best of our abilities. நெட்வொர்க்ல இருக்க ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா சார்? நம்பரை மாத்தாம வேற நெட்வொர்க் மாத்திடலாம். இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு கொடுத்த நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க. மேடம் நெட்வொர்க் இஸ் நெவர் ஸ்டாட்டிக், ரைட்? அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு நெட்வொர்க் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க, பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா நம்ம அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். So give us this feedback. These feedbacks are very important. No, that is true. நீங்க வந்து அது எங்க மேஜரா உங்க ஆபரேட்டர் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வர்க் ஆகும். எங்க ஜியோ அதிகமா இருக்கறனா அங்க வர்க் ஆகல. நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் I will accept. So wherever these feedbacks are coming back to us. But I found that I am using more than 30 years. My number is 98400. When will come 96 97 I bought that number. Okay. That now also I am using Airtel only. But I am using Airtel repeaters and this and that and call forwarding. This kind of using only I am using. ஓகே. பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எந்த ஏரியாவில் அதிகமான ஏர்டெல் இருக்கிறாங்களோ அங்கே கண்டிப்பாக அது ஒர்க் ஆகுது. பட் உங்களுடைய சர்வீஸ் எங்கே கம்மியாக இருக்குதோ யார் அங்கே சார்ஜ் பண்ணலையோ அந்த இடத்துல குறைஞ்சிக்கிறது. Feedback is definitely taken. நீங்கள் எல்லாரும் we will give all our numbers. Please let us know where we want to improve. And we continuously invest in network. Illathi we will not be number one, correct? Center of the city, sir. Let us know, madam. More illa nadu city la ange illa. Madam, let us know where we need to help you get a better network. Sir, one more about spam call, sir. Sir, why don't you give that wait list numbers? Wait list number call only comes like that. Because the housewife can use the only wait list number, they can receive that number only. See, these wait list numbers we can always give, but then there are a lot of numbers that Swiggy will keep adding. A lot of numbers that Zomato will keep adding. Because their fleet is also expanding. Customer will not be able to get these calls from them, and therefore don't want that calls. Only we need only few calls. What are the wait list? That calls should only. Sir, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஒரு courier ஒரு ஆர்டர் பண்ணி courier boy வெளியில நிக்கிறான். அந்த நம்பர் வந்து அவன் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருப்பான், இல்ல அவனோட ஓன் நம்பர் வந்து அந்த கார்ப்பரேட்ல வந்து courier இருப்பான். அவன் நம்பர் வந்து உங்க வீடு கூப்பிட்டுருப்பான் டெலிவரி பண்ணும்போது. You will not pick up because அங்க anti spam mark. No, that time we change the mode for any call receive. That's in progress. இன்னைக்கு வந்து